Prime Minister Narendra Modi said that history of a country is not the story of slavery, but it was history of valor, sacrifices and heroism. Addressing the closing ceremony of the 400th birth anniversary celebration of Lachit Barphukan in New Delhi, Modi said that Lachit Barphukan taught us patriotism through his works. He also said that Lachit Barphukan was a great warrior of the country. He highlighted that a home dynasty under the sheer command of Lachit Barphukan defeated the Mughals and reoccupied Guwahati from Aurangzeb. लाचित बोरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी।